Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vishnu, Acharya, Sri Bhaktivinoda Swami Prabhupada ki jai. Now turn Hari Das Thakur ki jai. Prayers to the whole Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri ivātmanaḥ, Shri Gaur Bhakta-vrinda ki jai. Sri Radha Krishna, Gopa Gopita, Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Jamana Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi, all glories to Sama devotees, all glories to Sama devotees, all glories to Sama devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Buddhade Shrimani Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paśyadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasti Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 chapter 10 verse 7. Jāyāpatya-gṛha-kṣetra svajana-draviṇādiṣu udāsīnaḥ samam paśyan sarveṣv artham ivātmanaḥ. udāsīnaḥ samam paśyan sarveṣu ātmanaḥ. Jāyā, to wife, apatya, children, griha, home, kshetra, land, svajana, relatives and friends, draviṇa, bank account, ādiṣu, and so on, udāsīnaḥ, remaining indifferent, samam, equally, paśyan, seeing, sarveṣu, in all of these, artham, purpose, like, ātmanaḥ, of oneself. Translation: one should see one's real self-interest in life in all circumstances, should therefore remain detached
from wife, children, home, land, relatives, friends, wealth, and so on. Purport. A devotee of the Lord recognizes that his wife, children, home, land, friends, and money are meant to be engaged in the loving service of the Supreme Lord. Therefore, he does not fanatically make arrangements for the sense gratification of his family and friends. He is not eager to enjoy the false prestige of being the master of his wife and the lord of his children, nor is he anxious to gain prestige from his friends and society. Thus, he does not envy anyone and is not lazy in the matter of self-realization. He is free from the false sense of proprietorship and is always eager to develop his understanding of the Supreme Personality of Godhead. He is free from false egotism and automatically turns away from useless materialistic conversation. Thus, he is steady and not whimsical, and he's always firmly situated in loving friendship at the lotus feet of the spiritual master. The question may be raised as to how one can develop freedom from false proprietorship. Srila Vishnu Chakravarti Thakur has given the following example. An ordinary man is very eager to accumulate more and more money, and he maintains his wealth in the form of stocks, bonds, securities, bank accounts, properties, gold, and so on. As long as these different assets are contributing to his financial well-being, he sees them equally and considers that they belong to him. But if some of his assets are taken by the government for taxes, or if they are lost in an unfortunate business arrangement, then he is forced to give up his sense of proprietorship. In the same way, everyone should be intelligent enough to observe that one's sense of ownership over innumerable material objects is not permanent, and therefore one should develop detachment from these things. If one does not cultivate a loving feeling of friendship for the Supreme Personality of Godhead and his pure devotees, the spiritual master, one will undoubtedly be entangled by the network of material society, friendship, and love. One will then remain bound up on the material platform with no hope of permanent happiness. So the previous verse mentioned about being devoid of possessiveness. இதற்கு முன்னான் உள்ள பதங்களில் சில பிரபாத அவர்கள் பற்றற்ற தன்மையை பற்றி கூறினார். And as well as that, of course, one should be attached to the devotees and the Supreme Lord. அதனோடு ஒருவர் பக்தர்களிடமும் கிருஷ்ணரிடமும் பற்றை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது. So this verse is emphasizing this sense of detachment. ஆகவே இந்த பதம் பற்றற்ற தன்மையை வலியுறுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது. So here it says one should be udāsīnaḥ or neutral. இங்கு உதாசீனா, அதாவது நடுநிலைமை வகிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. One should not be attached, nor should one hate. ஒருவர் பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளாது, அது வெறுப்பையும் வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. So one has wife, children, house, etc. So one does not necessarily completely reject them. ஆகவே ஒருவருக்கு மனைவி, குழந்தைகள், வீடு என்று இருக்கின்ற போதிலும் அவற்றை முழுவதுமாக நிராகரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But one should not be too attached also. அதே சமயத்தில் அவர்களிடம் வெகுவான பற்றையும் வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. So in this way, one should show his detachment or lack of possessiveness for things. ஆகவே இவ்வாறாக ஒருவர் தன்னோட பற்றற்ற தன்மையையும் வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். This has to be countered by attachment to the Supreme Lord. இதை செய்வதற்கு நாம் பகவானிடம் பற்றை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். So that is mentioned here by saying he should see all objects, in every object some relationship with the Supreme Lord. இங்கு அதுவே குறிப்பிடப்படுகிறது. நாம் பார்க்கும் பொருள்கள் அனைத்திலும் ஏதோ ஒரு விதமான தொடர்பை பகவானிடம் காண வேண்டும். And if the object is favorable, then he can use it for the Supreme Lord. இந்த பொருட்கள் அனுகூலமானவையாக இருந்தால், பகவானது சேவைக்கு அனுகூலமானவையாக இருந்தால் அவற்றை அவரது சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். If it is not favorable, then he can reject it. அவை சேவைக்கு பிரதிகூலமாக இருந்தால் அதை நிராகரித்து விடலாம். So I mentioned previously that
according to ashram, the way in which one accepts and rejects will be different. ஆகவே நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று ஆசிரமத்திற்கு ஏற்ப ஒருவர் ஏற்பதும் நிராகரிப்பதும் இடம்பெறுகிறது. So for the brahmachari, the vanaprastha and sannyasi, the emphasis is upon rejection. ஆகவே இந்த பிரம்மச்சாரிகள் வனப்பிரஸ்தர்கள் மற்றும் சன்னியாசிகளுக்கு நிராகரிப்பதன் மீது வலியுறுத்தப்படுகிறது. And the emphasis for the grihastha is not exactly rejection, but it is also not attachment. ஆனால் கிரகஸ்தர்களுக்கோ இந்த நிராகரிப்பும் பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை, அதே சமயம் அதிகமான பற்றுக்கொள்வதும் பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. So the grihastha accepts wife, children, house, land, etc. ஆகவே கிரகஸ்தர்கள் மனைவி, குழந்தைகள், வீடு, நிலம் என அனைத்தையும் ஏற்கிறார்கள். But he should not be too attached. ஆனால் அவற்றின் மீது அதிக பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. So one of course is attachment in order to fulfill his grihastha duties. ஆனால் ஒரு பற்று என்ன இருக்க வேண்டும் என்றால் தனது கிரகஸ்த வாழ்வுக்கு தேவையான கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் இருக்க வேண்டும். Another is to be attached to them so you can use them for service to Krishna. மற்றொரு விஷயம் நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த பற்றை நாம் பகவானது சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்காக உபயோகிக்க வேண்டும். But he should not be attached to these things for sense gratification. ஆனால் இந்த பற்றை நாம் வளர்த்துக் கொள்ளும்போது அது நமது புலனின்பங்களை காண்பதற்காக உபயோகிக்க கூடாது. So that is the way in which he shows his indifference to the things. இவ்வாறாக தனது பற்றற்ற நிலையை அவன் வெளிப்படுத்துகிறான். The brahmachari and the vanaprastha and the sannyasi, on the other hand, they do not associate with these things at all. ஆனால் அதே சமயத்தில் பிரம்மச்சாரியோ வனப்பிரஸ்தரோ அல்லது ஒரு சன்னியாசியோ இந்த விதமான பொருட்களிடம் தொடர்பே கொள்வதில்லை. Or if they do, it is minimal. அதே சமயத்தில் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டால் அது குறைந்த அளவிலேயே இருக்க வேண்டும். So there is already a sense of detachment from these objects. ஆகவே அவர்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த பொருட்களின் மீது ஒரு பற்றற்ற தன்மை வளர்கிறது. But this is not complete unless we also have attachment to the Lord. ஆனால் இது பூர்த்தியானதாக விளங்குவதில்லை அவர்கள் பகவானிடம் பற்றி வளர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்றால். If there is no attachment to the Lord, then the only benefit we can ultimately get is liberation. பகவானிடம் பற்றி வளர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இறுதி பலன் முக்தி என்பது மட்டுமே. So therefore one has to balance that sense of detachment with service to the Lord. ஆகவே ஒருவர் இந்த பற்றற்ற தன்மையையும் பகவானுக்கு சேவை செய்வதையும் நிலைநிறுத்த வேண்டும். So the grihastha, of course, has this, we can say, license for attachment because he is allowed to have wife, children, properties, etc. கிரகஸ்தர்களுக்கு மனைவி, குழந்தைகள், சொத்து இவற்றின் மீது பற்றுக்கொள்வதற்கு அனுமதி உண்டு. But the ashram is not permanent. ஆனால் இந்த ஆசிரமானது நிலையானதல்ல, நிரந்தரமானதல்ல. It is placed between brahmacharya and vanaprastha. இது பிரம்மச்சாரிக்கும் வனப்பிரஸ்தருக்கும் இடையில் உள்ள நிலையாகும். So ideally the person should be a brahmachari, then he should become a grihastha, then he should take vanaprastha. ஆகவே ஒரு சரியான மனிதன் பிரம்மச்சாரியத்திலிருந்து கிரகஸ்த நிலைக்கு சென்று அங்கிருந்து வனப்பிரஸ்த நிலைக்கு போக வேண்டும். Because of this arrangement, then there is an emphasis upon detachment even in grihastha life. ஆகவே இந்த அமைப்பிற்கு பிரகாரம் ஒரு கிரகஸ்தருடைய வாழ்க்கையில் கூட அந்த பற்றற்ற தன்மை என்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது. When in the Bhagavatam and other Bhagavad Gita and other places they often preach about detachment. ஆகவே தான் பாகவதம், பகவத்கீதை இன்னும் மற்ற சாஸ்திரங்களில் பற்றற்ற தன்மை பற்றி போதிக்கப்படுகின்றது. And to encourage that detachment, then they talk about how temporary the body is. ஆகவே இந்த பற்றற்ற தன்மையை வலியுறுத்துவதற்காக இந்த சரீரம் தற்காலிகமானது என்பதும் விளக்கப்படுகிறது. So the body is born, the body dies. இந்த சரீரமானது அழிவுக்குரியது. This happens repeatedly. இது திரும்ப திரும்ப நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. So why you should be attached to your body? ஆகவே நான் சரீரத்துடன் ஏன் பற்றை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்? So this is a common argument for detachment.
So similarly, we can talk about grihastha-ashram. Why be attached? Because previous to that you were not attached as a brahmachari, and afterwards you take vanaprastha again, you're not attached. So why get too attached? அதே போன்று தான் கிரகஸ்தாசிரமத்தின் மீது கூட நாம் ஏன் அதிக பற்று வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்? இதற்கு முன்னால் பிரம்மச்சரியாக இருந்து பிற்காலத்தில் வனப்பிரஸ்தாக போவதற்கு நாம் ஏன் கிரகஸ்தாசிரமத்தின் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்? And of course, one can also give the argument, in previous life you were grihastha, in the previous life also, in the previous life also, so why you have to be attached in every life? மேலும் ஒரு வாதம் முன்வைக்கலாம். ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நாம் கிரகஸ்தாசிரம் என்பதை அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறதுனால் அதன் மீது ஏன் பற்றை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்? Even if you maintain grihastha life up until your death, at death you have to give it up also. ஆகவே நீங்கள் இறப்பு வரை கிரகஸ்தராகவே நிலைத்திருந்தாலும் இறப்பின் பொழுது சரீரத்தை விடும் பொழுது அந்த கிரகஸ்தாசிரமத்தை விட வேண்டியதுதான். So within the varnashram system itself there is a cultivation of detachment. ஆகவே இந்த வர்ணாசிரம அமைப்பின்குள்ளேயே பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So this is as a plus point, it's good in one sense. இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல அமைப்பு. Because by detachment we don't have to suffer so much. ஏனென்றால் இந்த பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொள்வதனால் நாம் துன்பப்படுவதை தவிர்க்கலாம். The negative point, of course, is too much detachment leads to liberation. இதுக்கு எதிர்மறையான பலன் என்னவெனில் அதிகபட்சமான பற்றற்ற தன்மை முக்திக்கு வழி அமைக்கின்றது. So in Nectar Devotion, the Rupa Goswami says, in the beginning, detachment is somewhat favorable. ஆகவே இந்த பக்தி ரசாந்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்கிறார், ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த பற்றற்ற தன்மை ஓரளவுக்கு உதவி புரிகிறது. But then he says, too much absorption leads to drying up of the heart. ஆனால் நாம் இதில் அதிகமான கவனம் செலுத்துவதனால் நமது மனது வறண்டு விடுகிறது என்று சொல்கிறார். Instead of becoming attracted to Krishna, one becomes attracted to liberation. கிருஷ்ணரிடம் ஈடுபாடு கொள்வது மறந்து ஒருவர் முக்தியின் மீது கவனத்தை செலுத்த ஆரம்பிக்கின்றார். So they are not the goals of bhakti, nor are they the angas of bhakti. இவைகள் எல்லாம் பக்தியின் குறிக்கோளும் அல்ல, பக்தியினுடைய அங்கமும் அல்ல. On the other hand, jnana and vairagya are the natural results of bhakti. மாறாக பார்த்தோம் என்றால் ஞானமும் வைராகியமும் பக்தியிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய சில விளைவுகள். By cultivating bhakti, one becomes detached. பக்தியை பழகுவதன் மூலமாக ஒருவர் பற்றற்ற நிலையை அடைகிறார். By development of bhakti, one understands one is not the body. பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக நாம் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதையும் புரிந்து கொள்கின்றோம். So in the process of devotional service, though there is the sense of detachment as stated in these verses, at the same time the main emphasis is given to the positive cultivation of devotion. ஆகவே பக்தியை செய்யும் பொழுது பற்றற்ற நிலைமை வலியுறுத்தப்பட்டாலும் பக்தியை நன்றாக வளர்த்துக் கொள்வதற்கு அது நிச்சயமாக அவசியம் அல்ல. And whatever detachment is necessary also develops as one becomes more attached to the Lord. ஆகவே ஒருவர் பகவானிடம் பற்றி வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது தேவையான பற்றற்ற தன்மை நம்முள் இயற்கையாகவே வளர்கிறது. So I mentioned previously that in the beginning of devotional service we have a lot of attachment to material possessions. ஆகவே ஏற்கனவே நான் கூறியது போன்று பக்தியை நாம் பழக ஆரம்பிக்கும் கட்டத்தில் நமக்கு மிகுந்த அளவில் அந்த பற்று என்பது இருக்கின்றது. So the sense of possessing, this is mine, mamata, that is very strong in a neophyte devotee. ஆகவே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மமதா, இது என்னுடையது என்று உரிமை கொண்டாடும் தன்மை அதிகமாக இருக்கின்றது. So in the final state of bhakti that is completely absent. ஆனால் பக்தியின் இறுதி கட்டங்களில் அது முழுவதுமாக மறைந்து விடுகிறது. But then there's another type of possessiveness or mamata, that is possessiveness of Krishna. ஆனால் அதே சமயத்தில் வேறு விதமான மமதா, அதாவது உரிமை கொண்டாடும் தன்மை வளர்கிறது. அதாவது கிருஷ்ணரிடம் அந்த அன்பு பற்றும் வளர்கிறது. It manifests in bhava and it becomes very strong in prema.
இது பாவா என்ற நிலையில் அது வெளிப்பட்டு பிரேமையில் அதிக வலிமை பெறுகின்றது. So this sense of possessiveness is not necessarily bad, but it's the object of possessiveness that is important. ஆகவே இந்த உரிமையை கொண்டாடும் தன்மை என்பது கெட்டதல்ல, ஆனால் நாம் எதன் மீது உரிமையை வைக்கின்றோம், கொண்டாடுகிறோம், எதன் மீது அன்பை வளர்த்துக் கொள்கிறோம் என்பதை பொறுத்து அது நிலைக்கிறது. So if one is attracted to Krishna with no other attraction, that is considered to be most praiseworthy. ஆகவே வேறெந்த விஷயத்திற்கும் பற்றை காட்டாமல் கிருஷ்ணர் மீது நாம் பற்றை வளர்த்துக் கொண்டால் அது போற்றற்குரியதாகும். And if one is attracted to all sorts of material objects for one's own enjoyment, that is to be condemned. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒருவர் தன்னுடைய சுய இன்பத்திற்காக அனைத்து விதமான பொருட்கள் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொண்டால் அது கண்டிக்கப்பட வேண்டியதாகும். So the process of bhakti is to gradually increase the possessiveness of Krishna. ஆகவே இந்த பக்தி என்ற வழியானது கிருஷ்ணரிடம் நாம் பற்றி படிப்படியாக வளர்த்து கொள்வதற்கு உதவும் ஒரு மார்க்கம். And the more one becomes completely attracted to Krishna, the less one is attracted to anything else. ஆகவே ஒருவர் கிருஷ்ணரிடம் அதிக அளவில் பற்றி வளர்த்து கொள்ள மற்ற பொருட்கள் மீது பற்றற்ற தன்மை வளர்கிறது. So in this sense, through the development of bhakti, naturally detachment from material enjoyment decreases. இவ்வாறாக பக்தியின் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணரிடம் பற்றை அதிக அளவில் வளர்த்துக் கொள்வது மற்ற பொருட்கள் மீது உள்ள பற்று படிப்படியாக குறைந்து விடுகிறது. So this is said to be the natural method of practicing detachment. ஆகவே இதுவே பற்றற்ற தன்மையை பழகும் ஒரு இயற்கையான வழிமுறை என்று சொல்லப்படுகிறது. In jnana and yoga, that sense of vairagya and detachment is an actual practice that they do. ஆனால் ஞானத்திலும் யோகத்திலும் இந்த வைராகியம் பற்றற்ற தன்மையை பழக முயற்சிக்கிறார்கள். And of course, to do that, they perform many austerities. இதை செய்வதற்காக பல விதங்களில் அவர்கள் தவம் இருக்கிறார்கள். On the other hand, the way in which the devotee cultivates that detachment is by increasing attachment to Krishna. ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தர்கள் இந்த பற்றற்ற தன்மையை கிருஷ்ணரிடம் பற்றி வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக பழகுகிறார்கள். So the goal of the devotee therefore is to always increase that attachment to Krishna. ஆகவே பக்தர்களுடைய குறிக்கோள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரிடம் பற்றி வளர்த்துக் கொள்வது ஆகும். So to the extent that happens, then he becomes successful in bhakti. ஆகவே எந்த அளவிற்கு இது ஏற்படுகின்றதோ அந்த அளவிற்கு அவர்கள் பக்தியில் வெற்றி அடைகிறார்கள். So this is say a growth. இது வளர்ச்சியாகும். The attachment to Krishna in the beginning is very little. ஆகவே கிருஷ்ணரிடம் பற்று என்பது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மிக குறைவாகவே உள்ளது. But at the end in prema it is 100%. ஆனால் முடியும் கட்டத்தில் பிரேமை என்ற நிலையில் அது 100% நிறைந்து நிற்கின்றது. So usually the process is gradual. சாதாரணமாக இந்த வழிமுறை படிப்படியாக ஏற்படுவதாகும். And that is why the cultivation of bhakti is compared to cultivating a plant. இந்த காரணத்திற்காக தான் பக்தியை வளர்ப்பது என்பது ஒரு பயிரை வளர்ப்பதற்கு ஒப்பீடாக கூறப்படுகிறது. By cultivating the plant grows. பயிரை வளர்ப்பதன் மூலமாக வளர்கிறது. And it displays various symptoms as it grows. அது வளர பல்வேறு விதமான நிலைகளை வெளிப்படுத்துகிறது. And we can detect whether it is growing nicely or whether it is unhealthy. ஆகவே ஒரு செடி நன்றாக வளர்கிறதா அல்லது ஆரோக்கியமற்ற நிலையில் இருக்கிறதா என்பதை நாம் எளிதாக அறிந்து விட முடியும். If it has healthy leaves, then we know it is growing nicely. அதற்கு இலைகள் பச்சையாக இருந்தால் அது நன்றாக வளர்கிறது என்பதை நாம் அறியலாம். If we cultivate but it never produces flowers and never produces fruit, then we know something is wrong. அதை நாம் வளர்க்க தேவையானதை செய்யும் பொழுது பூக்கவில்லை என்றாலோ அல்லது பழம் காய்க்கவில்லை என்றாலோ அது வளரவில்லை என்பதை நாம் அறியலாம். So we cultivate bhakti like a plant and it gradually develops.
ஆகவே இந்த ஒரு செடியை போன்றே நாம் பக்தியையும் வளர்க்கின்றோம். அது படிப்படியாக வளர்கிறது. And as it grows, it gives various symptoms. அது விருத்தி அடைய அடைய பல்வேறு விதமான அறிகுறிகளை கொடுக்கின்றது. And the attraction to Krishna becomes more and more. கிருஷ்ணருக்குரிய அன்பும் பற்றும் அதிக அளவில் வளர்ந்து கொண்டே போகிறது. And then finally, when the attraction is 100%, that is the fruit. இறுதியாக 100% அந்த அன்பும் பற்றும் வளர்ச்சி அடையும் பொழுது நமக்கு பிரேமை என்ற பழம் கிடைக்கின்றது. So one eats the fruit and one experiences bliss. ஆகவே இந்த பழத்தை உண்டு ஒருவர்கள் பேரானந்தத்தை பெறலாம். So that cultivation of attraction to Krishna is gradual, like the growth of the plant. ஆகவே இந்த கிருஷ்ணரிடம் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வது என்பது ஒரு செடியை வளர்ப்பதற்கு ஒத்ததாகவும் படிப்படியாக நடக்கின்ற ஒரு செயல். If we cultivate properly, then we should expect the proper growth. இதை இந்த வளர்ச்சி முறையை நாம் சரியாக கடைபிடித்தால் நமக்கு சரியான பலன் கிடைக்கும். So in that sense, bhakti is also a science. இந்த விதத்தில் பார்த்தால் பக்தியும் ஒரு விஞ்ஞானமே. A particular method gives particular result. ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையானது குறிப்பிட்ட பலனை கொடுக்கின்றது. Often in scriptures we find the detachment from family, children, relatives is mentioned. When a neophyte devotee gets married, he uses this as an excuse and he starts getting detached, and that's creating a lot of problems in the family, even amongst devotees, divorces and others. How to understand this? How to correct it? சாதாரணமாக குடும்பஸ்தர்கள் மனைவி குழந்தை சொத்து மீது பற்றி வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது என்ற அறிவுரை சாஸ்திரங்கள் பல இடங்களில் பார்க்கின்றோம். ஆரம்ப காலத்தில் உள்ள பக்தர்கள் மனம் செய்து கொண்ட பிறகு இத்தகைய ஒரு பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறி பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகிறார்கள். நாம் இதை எவ்வாறு காண வேண்டும், தவிர்க்க வேண்டும்? Well, some people are not qualified for grihastha life, so they shouldn't get married. சில மக்கள் கிரஹஸ்த ஆசிரமத்திற்கு தகுதியற்றவர்கள், அவர்கள் திருமணமே செய்து கொள்ளக்கூடாது. And those that are in household life, then they're expected to carry out their responsibilities. ஆனால் ஒருவர் அந்த கிரஹஸ்த ஆசிரமத்தை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அதனுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றியே ஆக வேண்டும். But as I mentioned, the goal finally is to renounce that and become a vanaprastha. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று இந்த ஆசிரமத்திற்கான குறிக்கோளும் நாம் இறுதியாக அதை கைவிட்டு வனப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தை ஏற்க வேண்டும். So there has to be some sense of detachment even within the grihastha ashram. ஆகவே கிரஹஸ்த ஆசிரமத்தில் இருக்கும் பொழுது கூட ஓரளவு பற்றற்ற தன்மை இருக்க வேண்டும். But it can never be equated with a brahmacharya or a vanaprastha or sannyas life. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு பிரம்மச்சாரியை போன்றோ வானப்பிரஸ்தரை போன்றோ அல்லது சன்னியாசியை போன்ற நிலைக்கோ நாம் அதை ஒப்பிடக்கூடாது. Online question. Srinivasan Narayan. To family, wife, etc., there is slightly contradictory to what is described in 11th canto, 10th chapter, 4th verse. Give up sense gratification, irrespective of your ashram. What qualifies these personalities to receive special mercy? இங்கு பற்றற்ற தன்மையை குடும்பத்துடனும் மற்ற பொருட்களுடனும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டியது ஒரு நிலைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பாகத்தின் வேறு இடத்தில் முழுவதுமாக புலனின்பம் காண்பதை திறந்துவிட வேண்டும் சொல்வது. இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? He is telling that in 11:10:4, 4th verse, same chapter, he is mentioning that give up sense gratification irrespective of your ashram. And this is contradictory, he is mentioning. It doesn't actually mention ashram in the verse at all. In any case, as I said, the renunciation is different in different ashramas. அந்த பதத்தில் எந்த ஒரு ஆசிரமும் குறிப்பிடப்படவில்லை. எப்படி இருப்பினும் நான் கூறியது போல வெவ்வேறு ஆசிரமங்களுக்கு அந்த பற்றற்ற நிலை என்பது மாறுபடுகிறது. So there's a renunciation in brahmacharya life, there's renunciation in grihastha life, renunciation in vanaprastha life, and renunciation in sannyas. But they're a little different. இந்த பற்றற்ற தன்மை என்பது பிரம்மச்சாரி ஆசிரம், கிரகஸ்தாசிரம், வனப்பிரஸ்தாசிரம், சன்னியாசாசிரம் என அனைத்து ஆசிரமங்களும் இருக்கின்றது. ஆனால் ஒவ்வொரு ஆசிரமும் அது வெவ்வேறு நிலைகளில் இருக்கு. So the sannyasi gives up the wife, the children, the property, etc. Literally.
sannyasi. ஆகவே ஒரு சன்னியாசியாக விரும்புபவர் தன்னுடைய குடும்பங்கள் சொத்து குழந்தை அனைத்தையும் முழுதுமாக திறந்து விடுகிறார். The vanaprastha gives up the children and the properties. வனப்பிரஸ்தர்கள் குழந்தைகளையும் சொத்து சுகங்களையும் விட்டு விடுகிறார். The brahmachari doesn't give up anything because he doesn't have it in the first place. பிரம்மச்சாரி அவர்கள் துறப்பதற்கு எதுவும் இல்லை, ஏனென்றால் அவர்களுக்கு எதுவுமே இல்லை. And the grihastha, if he has these things as mentioned here, he should be udāsīnaḥ, neutral. He should not be too attached. ஆகவே கிரகஸ்தரானவர் இந்த மனைவி குழந்தை சொத்து சுகம் என்பவை இருக்கும் பொழுது நடுநிலைமையை பழக வேண்டும். அவர்கள் முழுதுமாக துறந்தக்கூடாது, அதிக பற்றையும் வளர்க்கக்கூடாது. So it never says in scripture the grihastha should immediately give up his wife and children and but then you shouldn't get married in the first place. சாஸ்திரத்தில் எந்த இடத்திலும் கிரகஸ்தரானவர் உடனடியாக மனைவி குழந்தைகளை விட்டுவிட வேண்டும் என்று சொல்லலை. அவ்வாறு இருக்குமே ஒருவர் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டியதே அவசியமே இல்லை. Maharaj, I suppose this is a statement by Krishna himself. This translation says one should see one's real self-interest in life in all circumstances. A similar verse comes in like savai pumsam ahetukya-pratihita. For a sadhaka, Maharaj, in all circumstances means, I mean, being a sadhaka, either he is complacent or he has a lot of reasons to say my circumstances, I have a challenge to do this. So how to understand this? சாஸ்திரங்களில் பல்வேறு இடங்களில் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ஒருவர் தன்னுடைய சுயநலனில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்க வேண்டும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வாழ்க்கையில் பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகள் காரணமாக செய்யாமல் போக முடிகிறது. அதனால் நாம் எவ்வாறு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்? For a person who's doing sadhana, they can never do anything perfectly. சாதகர்கள் எதையுமே குறையற்ற தன்மையில் செய்ய முடியாது. So they cannot always think of Krishna and never forget Krishna. ஆகவே அவர்கள் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்க முடியாது, கிருஷ்ணரை மறக்காமலும் இருக்க முடியாது. They cannot be engaged 100% in 24 hours a day in Krishna's service. மேலும் அவர்கள் 24 மணி நேரமும் நாள் முழுதும் கிருஷ்ணருடைய சேவையிலேயே ஈடுபட்டு இருக்கவும் முடியாது. They cannot be completely without other desires. மற்ற ஆசைகள் இல்லாமலும் அவர்களால் இருக்க முடியாது. However, that's their goal. எப்படி இருப்பினும் இவை அனைத்தும் அவர்களது இலக்கு. So sometimes the scriptures will speak in terms of the ideal even though the person hasn't attained it. சில சமயங்களில் சாஸ்திரங்கள் அடையக்கூடிய அந்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையை பற்றி பேசுகின்றன. இந்த தற்போதைய நிலையை கூட மனதில் கொள்ளாமல். But if we don't know what the goal is, what is the ideal, what is the perfect goal, then we also can't attain it. ஆகவே ஒருவருக்கு இந்த உன்னதமான இலக்கு என்ன, எதை அடைய வேண்டும் என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை என்றால் அதை அடைவது சாத்தியமல்ல. So therefore, for the person doing sadhana, it is more or less in order you should be doing this, not that you can do it perfectly at the beginning. ஆகவே சாதகர்களுக்கு நாம் சொல்வது என்றால் இதை நீங்கள் செய்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்கிறோம், ஆனால் குறைகளற்ற தன்மையில் செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி வலியுறுத்துவதில்லை. Maharaj, question from online, quite a few. If I am developing attachment with my child thinking that he is part and parcel of Krishna, is it okay? Is that love is equal to loving Krishna? Shakti Adagappan. Loving children as part and parcel of Krishna, is it equal to loving Krishna himself? Well, it depends on how we're loving them. நமது குழந்தைகள் பகவானுடைய அங்கம் என்ற முறையில் நாம் அவர்களிடம் பற்றி வளர்த்துக் கொண்டால் கிருஷ்ணரிடம் பற்றி வளர்த்துக் கொள்வதற்கு ஒத்ததாகுமா? அதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறிய பதில், அதை நீங்கள் எவ்வாறு குழந்தையிடம் பற்றி வளர்த்துக் கொள்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்திருக்கிறது. So if we raise them to be devotees of Krishna, very fine. குழந்தைகளை கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களாக நாம் வளர்த்தோமேயானால் நன்று. If we just raise them to continue a material dynasty, then that's material. ஆனால் லௌகீக பரம்பரையில் அவர்கள் வளர நாம் வழிவகுத்தால் அது நன்றல்ல. But we find sometimes even Prabhupada, most of his children didn't become devotee. Even initially they raise them as devotees, later they may not take it up. In certain families, the parents may be devotees. Oh yeah. Well, one can do one's best. If it doesn't work out, fine. One has to be detached. That's a good reason to be detached. சில பிரபுபாதர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட பார்க்கின்றோம்,
அவரது குழந்தைகளுக்கு அவர் ஆரம்ப கட்டத்தில் பக்தி என்பதை புகட்டினார். ஆனால் பிற்காலத்தில் அவர்கள் அனைவரும் பக்தியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதே போன்று நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஏற்படலாமே, நாம் என்ன செய்வது? அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய முயற்சியை செய்தாக வேண்டும். ஆனால் அதுபோல நடக்கவில்லை என்றால், குழந்தைகள் பக்தியை ஏற்கவில்லை என்றால், அவர்களிருந்து பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு அது ஒரு சரியான காரணமாகிறது. Hare Krishna. What does it mean, possessiveness for Krishna? Possessiveness for Krishna. Possessiveness. கிருஷ்ணரிடம் பற்றை வளர்த்துக் கொள்வது என்றால் என்ன? Well, literally it means Krishna is mine. இதற்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது கிருஷ்ணர் என்னுடையவர் என்று நினைக்கிறார். And I don't want anything else. வேறு எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை என்று எண்ணம் கொள்வது. Well, that is attained in prema. இத்தகைய நிலையை நாம் செயற்கையாக எண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது, வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது என்றதுக்கு குரு மகாராஜ் சொல்ற பதில் இது பிரேமை நிலையில் ஏற்படும் ஒரு அனுபவம். And online question, Maharaj, how to develop faith and attachment to Krishna even after having detached from household life? குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்து கொண்ட பிறகு கூட கிருஷ்ணரிடம் எவ்வாறு நம்பிக்கையும் பற்றையும் வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்? Well, I gave the example of the plant. You plant the seed and you have to cultivate it. ஆகவே நாம் இப்பொழுது உதாரணத்தை பார்த்தோம். விதை விதைத்து அது வளர்வதை பற்றி பேசினோம். So if you cultivate bhakti, then the attachment for Krishna will keep growing. நான் சரியான முறையில் நாம் வளர்வதற்கான வேலைகளை செய்தால் அந்த பக்தி நல்ல முறையில் வளர்கிறது. We see in Sri Sampradaya, only the grahasthas who spend some time, number of years, then vanaprastha, then sannyas is given. In Gaudiya Sampradaya, we see even brahmacharis are given sannyas. Even when grahastha takes sannyas, there is no prominent vanaprastha ashram. Will not that particular sannyas be still thinking of his wife, even of taking sannyas, without undergoing this? நம்முடைய இயக்கத்தில் வானப்பிரஸ்தம் என்ற நிலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதில்லை. இதன் காரணமாக பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் எல்லாம். So the rule for sannyas is it can be taken from any of the ashramas. சந்நியாசம் என்பதை நாம் எந்த ஒரு ஆசிரமத்திலிருந்தும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். So one can go from brahmachari to sannyasi, from grihastha to sannyasi, or from vanaprastha to sannyasi. ஆகவே ஒருவர் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்திலிருந்தோ அல்லது கிரகஸ்த ஆசிரமத்திலிருந்தோ அல்லது வனப்பிரஸ்த ஆசிரமத்திலிருந்தோ சன்னியாசி ஆகலாம். இந்த கலியுகத்தில் கிரகஸ்தாசிரம் சாத்தியமா? Online question. What? Is grahasthashram possible in Kali Yuga? Well, that's the as is said in the Smriti Shastras, there's no sannyas in Kali Yuga. So that means they're all grihastas. ஏற்கனவே கூறியது சாஸ்திரங்கள் கூறியுள்ளது போல கலியுகத்தில் யாரும் சன்னியாசத்தை ஏற்கிறதுக்கு தகுதி பெற்றவர்கள் அல்ல. ஆகிய அனைவரும் கிரகஸ்தர்களாகவே விளங்குகிறார்கள். Of course, in Kali Yuga, the ashramas and the varnas cannot be executed fully. எப்படி இருப்பினும் கலியுகத்தில் இந்த ஆசிரமங்களையும் வர்ணங்களையும் நாம் முழுமையாக நடைமுறை செய்வதற்கு வழியில்லை. The ashramas are related to the varnas. ஆசிரமங்களும் வர்ணங்களும் ஒன்றே ஒன்று சார்ந்துள்ளன. And if the varnas are not operating properly, then the ashramas cannot operate properly. இந்த வர்ணங்கள் சரியாக செயல்படவில்லை என்றால் ஆசிரமங்கள் செயல்படுவதும் கடினமே. And so therefore in Kali Yuga there will be all sorts of faults in the varnas and the ashramas. ஆகவே கலியுகத்தில் வர்ணங்களிலும் ஆசிரமங்களிலும் பல்வேறு விதமான குறைகள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும். So the only solution is to make up for the faults by doing bhakti. இதற்கு ஒன்றே தீர்வு என்னவென்றால் இந்த குறைகளை நாம் நீக்குவதற்கு பக்தியை மேற்கொள்ள வேண்டும். In Putana's pastimes, in one of the verses, Srila Prabhupada writes, the word samsara refers to attachment for one's body, home, husband or wife and children. But although the gopis and all the other inhabitants of Vrindavana had the same affection and attachment for husband and home, their central affection was for Krishna in some transcendental relationship. And therefore they were guaranteed to be promoted to Goloka Vrindavana in the next life to live with Krishna eternally in the spiritual happiness. And then the point, Maharaj, the same affection and attraction for their husband and wife
but still keeping Krishna in the center. What should be the proper understanding there? Well, for the inhabitants of Vrindavan, that was not so. The center of their life was Krishna. And everything is in relation to Krishna, their families also. Yes, but in the purport it is written like that, right? The purport it's written like that. The gopis, they had the same affection for the husband, wife, family. Well, that's okay. That's superficial. ஆகவே விருந்தாவனத்தில் கோபியர்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் கிருஷ்ணரிடம் கொண்டிருந்த அன்பை போன்றே கொண்டிருந்தார்கள், பற்று கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணரிடமே நாம் பற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் பட்சத்தில் இதை நாம் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? ஆக குருமராஜ் அவர்கள் சொல்வது அது வெளிப்படையான ஒரு தோற்றமே. Hare Krishna Maharaj, how to start the varnashram life gradually? How to start the varnashrama life gradually? வர்ணாசிரம வாழ்க்கை முறையை நாம் எவ்வாறு ஆரம்பிக்கலாம், படிப்படியாக செயல்படுத்தலாம்? Well, ideally you should have a king who establishes the varnas. இதற்கு ஒரு அரசன் என்பவன் இருக்க வேண்டும் அந்த வர்ணாசிரமத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு. So, and the king has to be a descendant from Manu. மனுவின் வழி வந்த ஒரு அரசனாக இருக்க வேண்டும். And the only descendant is not going to do its function until Satyuga arises. ஆகவே அந்த வழியில் வந்த ஒரே பிரதிநிதி சத்தியுகம் மறுபடியும் தோன்றும் வரை இதை செயல்படுத்த போவதில்லை. So therefore whatever varnashram we attempt is going to be very, very imperfect. ஆகவே நாம் தற்போது நிலையில் செயல்படுத்தப்படும் வர்ணாசிரம முறைகள் குறைகளுடனே விளங்கப் போகிறது. So that is why we depend more on bhakti. இந்த காரணத்திற்காக நாம் பக்தியை சார்ந்து வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கிறோம். That does not depend on Manu's descendant. பக்தி என்பது மனுவினுடைய வழித்தோன்றல் மீது சார்ந்திருப்பதில்லை. And even devotees, they have different inclinations. Some devotees like to give class, Brahminical mentality. Some devotees like to do business. They have a Vaishya mentality. Some devotees like to protect. So inherent nature is already there. Well, that's there even in the Western world. People do according to their inclination, but that's not varnashram. That's real varnashram. பக்தர்களிடம் கூட பல்வேறு விதமான ஈடுபாடுகள் இருக்கின்றன. சிலர் கற்பிப்பதில் ஈடுபாடு காட்டுகிறார்கள், சிலர் வியாபாரம் செய்வதில், சிலர் விவசாயம் செய்வதில், தொழில் செய்வதில் விருப்பம் காட்டுகிறார்கள். ஆக பக்தியில் கூட அந்த வர்ணாசிரமம் வந்து திளைத்திருக்க வேண்டுமா? இதற்கு இல்லை, இது வர்ணாசிரமே இல்லை. ஏனென்றால் மேற்கத்திய உலகங்கள் கூட இத்தகைய செயல்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. Well, generally he'll fail. He won't be able to do it. Well, yeah, that's what we try to do. And anyway, if they fail, then we're not going to keep them at that occupation anyway. பக்தர்களின் ஈடுபாடை அறியாமல் அவர்களை வெவ்வேறு சேவைகளில் ஈடுபடுத்துவதனால் ஏற்படுகிற விளைவு என்ன என்றதற்கு அவ்வாறு ஈடுபடுத்தினால் பக்தர்கள் சேவையில் வெற்றி அடைவதில்லை. Maharaj, dear Maharaj, can we say Nishtha in Bhakti means 50% is our personal desire and 50% surrendering to Krishna? நிஷ்டா என்னும் நிலை 50% சுய இன்பத்தை காண்பதற்காகவும் 50% கிருஷ்ணரிடம் அன்பு காட்டுவதற்காகவும் என்ற நிலை என்று நினைக்கலாமா? Yeah, in one sense we can say that Nishtha means that at least the attraction to Krishna is strong enough that the attraction to Maya does not interfere with the service. ஒரு முறையில் ஆம் என்று சொல்லலாம். நிஷ்டா என்ற நிலை இருக்கும் பொழுது ஒருவருக்கு கிருஷ்ணரிடம் உள்ள பற்று திடமாக இருக்கிறது, மாயையில் அவர்கள் தன் நிலையை இழந்து விடாமல் இருக்கிறார்கள். Maharaj, if I had heard properly, Maharaj, that there are two statements Maharaj made. One is possessiveness starts at the level of bhava. Maharaj also made a statement, the possessiveness should be progressively increased. So what should be the right understanding there? Yes, sir. Possessiveness is at the stage of bhava and prema, bhava and above. Well, before that, it's not that it suddenly appears from nowhere, but it manifests nicely at those stages. So before that, obviously, because our attraction to Maya is quite strong, it won't manifest. கிருஷ்ணரிடம் பற்று என்பது பாவா அல்லது பிரேமை நிலையில் வெளிப்படுகிறது என்பதை பற்றி குருமராஜ் அவர்கள் கூறினார்கள்.
மேலும் படிப்படியாக வளர்க்க வேண்டும் என்றும் கூறினீர்கள். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? பாவா அல்லது பிரேமை என்ற நிலையை அடைந்து அந்த பற்று வெளிப்படும் பொழுது அது திடீரென்று என்கிறது தோன்றுவதில்லை. அதை நாம் ஆரம்ப கட்டத்தில் மாயையிலிருந்து விடுபட்டு படிப்படியாக வளர்த்து கொள்வதே பாவா அல்லது பிரேமை நிலையில் அது வெளிப்படுகிறது. So before that, there's with the beginning of bhakti, there's a seed of attraction and it grows gradually. ஆகவே அதற்கு முன் கட்டமாக பக்தி என்பது ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறது, அங்கு வித்திடப்படுகிறது, அதிலிருந்து அது படிப்படியாக வளர்கிறது. And when it gets to bhava, then we can call that attraction possessiveness. ஆகவே அந்த ஈர்ப்பு என்பது பாவை நிலையில் அடையும் பொழுது அதை பற்று அல்லது என்னது என்று சொந்தம் கொள்ளக்கூடிய அளவில் இருக்கிறது என்பதை நாம் சொல்லலாம். நிரந்தரா কলিযুগ পাবনাবতারী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি জগৎজীবকে এই শিক্ষা দিলেন। কলির অনর্থগ্রস্ত জীবকে এই শিক্ষা দিয়ে গেলেন। কি শিক্ষা দিয়ে গেলেন? যদি তোমরা কল্যাণ পেতে চাও, আত্মকল্যাণ লাভ করতে চাও, তাহলে রাধা কৃষ্ণ বলো। রাধা কৃষ্ণ বললে কি হবে? রাধা কৃষ্ণ বলো, সঙ্গে চলো, এই মাত্র ভিক্ষা চাই। শিক্ষা তিনি ভিক্ষা রূপে গ্রহণ করলেন। তাই কি বলছেন? নদিয়ার ঘরে ঘরে মহাপ্রভু, নদিয়ার ঘরে ঘরে, নবদ্বীপের ঘরে ঘরে তিনি গিয়ে কি বলছেন? একবার বলির অনর্থ রাধা কৃষ্ণ বল, যদি তোমরা কল্যাণ পেতে চাও, বলো রে সবা। রাধা কৃষ্ণ একবার রাধা কৃষ্ণ বল বল, বলো যে সবাই রাধা কৃষ্ণ বল। এই শিক্ষা দিয়া সব নদিয়া
ফিরছে নেচে গৌর নিতাই এই শিক্ষা এই শিক্ষা দিয়া সবই নদিয়া ফিরছে নেচে গৌর নিতাই এই শিক্ষা একবার রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বল বল মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে খাচ্ছ হাবো ডুবো ভাই মিছে মায়ার বসে মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে খাচ্ছ হাবো ডুবো ভাই মিছে হরি বল বলো রে মিছে মায়ার বসে হরি বল হরি বল বলো রে ভাই যাচ্ছ ভেসে মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে খাচ্ছ হাবো ডুবো ভাই মিছে মায়া রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বল জীব কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই জীব কৃষ্ণ হরি বল বলো রে জীব কৃষ্ণ দাস হরি হরি বল বলো রে ভাই এই বিশ্বাস হরি জীবে কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই জীবে কৃষ্ণ হরি হরি বল নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল জীবে কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই জীবে কৃষ্ণ একবার রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো একবার রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বলবে যবে ওলা খাবে ঝরবে আঁখে বলে তাই কৃষ্ণ বলবে হরি বল বলো রে কৃষ্ণ বলবে যবে হরি বল হরি বল
পুলক হবে। কৃষ্ণ বলবে যবে পুলক হবে, ধরবে আঁখি বলে তাই কৃষ্ণ বলবে। হরি বল। রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো রে সবাই, রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো, এই মাত্র ভিক্ষা চাই। রাধা কৃষ্ণ হরি বল বলো রে রাধা কৃষ্ণ বলো। হরি বল বলো রে ভাই সঙ্গে চলো। রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো, এই মাত্র ভিক্ষা চাই। রাধা কৃষ্ণ হৃদয় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো, এই মাত্র ভিক্ষা চাই। রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো রে সবাই, রাধা কৃষ্ণ বল। একবারে রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো রে সবাই। যায় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ, বলেন যখন ও নামে গাই। যায় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ, হরি বল বলো রে যায় সকল বিপদ। হরি বল বলো রে ভাই ভক্তি বিনোদ। হরি বল যায় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ, বলেন যখন ও নাম গাইব। যায় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ, বলেন যখন ও নাম গাই। রাধা কৃষ্ণ বলে বলে বলো রে সবাই, রাধা কৃষ্ণ বলে বলে বলো। আহা রাধা কৃষ্ণ বলে বলে বলো রে সবাই, রাধা কৃষ্ণ। একবারে রাধা কৃষ্ণ বলে বলে বলো রে সবাই, বলো রে সবাই।
Rama Rama Hare Hare Rama